I have the unique honour of being the only COP President designate to welcome ministers to the Pieces of Dialogue 2 years in a row. And it is a particular pleasure for me to be sitting next to my friend, Minister Schulze, as I do so. Svenja, let me start by congratulating you for the proposal that you put forward yesterday to make Germany net zero by 2045, coupled with enhanced near-term ambition. Colleagues will know that at last year's dialogue, we quite rightly focused on the unfolding impacts of the coronavirus pandemic and the importance of the green recovery. This year, with now less than 6 months to go to Glasgow, we are focusing on the negotiations. And I'm very keen that we use every moment of our time over the next 2 days to delve into adaptation, into finance, and of course the outstanding elements of the Paris Rulebook, as Svenja has just said. And we need to be exploring solutions to issues that require a political resolution. And we need to provide clear guidance to our negotiators on what is expected from them ahead of Glasgow. And we need to send a clear signal that the political will is there to reach a successful negotiated outcome at COP26. Now, friends, we're all too familiar with these video conferences. They can sometimes feel very formulaic, what I sometimes refer to as the doom of Zoom. But I request that we do everything we can to make full use of the opportunity that we have now, today, and up to Glasgow, that we move beyond positional statements. Instead, let's speak very frankly about what really matters to each of us, to each of our countries, and let's engage in a genuine conversation about how we as ministers can best contribute to resolving these issues. It is only through flexibility, through leadership, that we will find compromise. And it is through that that we will agree a balanced package that makes the goals of the Paris Agreement a reality. That is what each of us must bring to this virtual table today, and I'm really looking forward to the detailed discussions we're going to have. But before we begin, I want to give you a quick but important update. As many of you will know, in March, the United Kingdom held a climate and development ministerial meeting, and we agreed at this to set up a task force on access to finance, which is absolutely vital for developing countries around the world. This will take a new economy-wide approach to climate finance, aligning support behind developing country priorities. And I'm very pleased to say that we have developed the draft concept note already, which I'm going to invite partners to work with us in shaping and take this work forward. And we will make this available shortly on the COP26 website. From now, that is all from me. Very much looking forward to hearing from ministers and having an interactive discussion. Svenja, back to you. Thanks a lot. A nice change in German. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr. Ladies and gentlemen, I'm delighted that now our keynote speakers are here with us. Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, Prime Minister of the United Kingdom, Boris Johnson, and the Federal Chancellor, Angela Merkel. We will start with Prime Minister Johnson. Prime Minister, you have the floor. Thank you very much, Svenja and Antonio, Angela, Alok, and all other colleagues today. It's great to be able to join you, even if by Zoom, and great, Angela, to be joining the Petersburg conference. And I think over the next few months, we're certainly going to be hearing a great deal about Angela's legacy, Chancellor Merkel's legacy, and the incredible impact that you have had on Germany, on Europe, and indeed on the world. And your work on climate change has been at the heart of that achievement. You presided over the very first COP more than a quarter of a century ago, and I hadn't remembered that you were, of course, the driving force behind the great leap forward that was the Kyoto Protocol. You created this now venerable institution in the climate calendar, an event that has consistently elevated climate to the top of ministerial in-trays. And that is very important right now because, as Svenja says, we can't allow action on climate change to become another victim of this appalling pandemic. This will be the decade in which we either rise up and tackle climate change together, or else we sink together into the mire. And this year at COP26 will be the moment at which the world chooses which of those two fates awaits us.
But while the solution to our climate conundrum is on the surface of it simple, that's achieve net zero and limit the rise in global temperature to 1.5 degrees, the complex nature of international diplomacy is such that we can't just expect to make progress or hope to make progress in the 10 days of talks this November. The stakes are too high for COP26 to become some kind of last-minute dash to the line. And so it's absolutely vital that when we have time, we should spend the next 6 months productively untangling those knots and unblocking some of the stickiest issues. And if we do the hard miles now, I hope that in November we can meet in person in Glasgow to hammer out the final details of what must be an era-defining outcome for our planet and for future generations. And as hosts of COP26, we in the UK have a responsibility, of course, to make that happen. So throughout this year, Alok and I are pulling every lever, using every opportunity to make COP the success it needs to be. And that, of course, includes next month's G7 summit at Carbis Bay, where leaders of the world's biggest economies will be coming together in person, face to face, for the first time in far too long, and climate change will be right at the heart of the agenda. For one thing, I can tell you the meeting itself will be completely carbon neutral. But more significantly, it will be the first G7 at which every member has committed to hitting net zero by 2050, though in Angela's case, in Germany's case now, 2045. Congratulations to you on your drive and your ambition. That's great news for our planet and shows us as G7 leading by example. But in Cornwall, I want to see much more. I will be seeking commitments from the G7 members to use their voices and their votes wherever and whenever possible to support the transition to net zero, kickstart a green industrial revolution, and build economies that can withstand whatever our changing climate throws at us. And I also hope to secure a substantial pile of cash with which to help all countries to do that. We simply must meet our existing commitments on climate finance, that long overdue $100 billion a year target, and then we must go further still. Because I think it is really up to us in the wealthier economies just to walk a mile in the shoes of developing nations who are more likely to feel the effects of climate change, less able to withstand the impacts that it has, and all the while striving to raise the living standards of billions of people, while those of us who benefited from 150 years of carbon-heavy industry lecture from the sidelines about the need for clean growth. Developed nations cannot stop climate change on their own. But if we want others to leapfrog the dirty technology that did so much for us, then we have a moral and a practical obligation to help them do so. And that means putting our money where our mouth is, which is why the UK recently doubled its climate finance contribution. At the G7 and other international fora, I will not hesitate to bend the ear of my fellow leaders on the need for them to do the same. Because if all that emerges from COP26 is more hot air, then we have absolutely no chance of keeping our planet cool. It must be a summit of agreement, of action, of deeds, not words. And for that to happen, over the next 6 months, we must be relentless in our ambition and determination, laying the foundations on which success will be built. Today's event is the latest stepping stone on the path to Glasgow. So let's use it to show the world just how serious we are about delivering the change we need. Thank you. Thank you, Prime Minister, and thank you very much for your leadership in the UK and, of course, internationally as well on climate action and championing green growth, which is something that we should all, across all countries, be striving for. I would now like to invite Chancellor Merkel to make her statement. Thank you, Chancellor, for all the leadership that you have shown over many years in this area. The floor is yours. Ja, sehr geehrter Herr Generalsekretär. Well,
Secretary General, dear Antonio Guterres, Prime Minister, dear Boris, President of the COP26, Mr. Alok Sharma, dear Svenja Schulze, ladies and gentlemen, of course, we want COP26 in Glasgow to be a success. Germany will work for this success, and I think we're all at one in saying that the world needs this success. The Petersberg climate dialogue today and tomorrow is actually, after all, devoted to this. The Petersberg climate dialogue has something of a tradition already. I initiated it in 2010. At the time, this was the year where, unfortunately, we had to acknowledge the failure of the Copenhagen negotiations in 2009, and we had to rebuild trust for new negotiations. And I think in this respect, the Petersberg climate dialogue indeed has proved to be a tried and tested format, and it has become an integral part of international climate policy. And I would like to thank Svenja Schulze and its team in the Ministry of the Environment for preparing this so carefully. Now, these days we speak of climate neutrality as our common global goal, and two things are crucial in order to be able to make progress on the road towards climate neutrality. On the one hand, national ambition, and on the other, international solidarity. Now, first on ambition. Here in Germany, all states, after all, are called upon to develop new NDCs and at the same time also die sogenannten NDCs sowie Langfriststrategien zu entwickeln. Die Europäische Union hat hier ein deutliches Zeichen gesetzt. Wir wollen unseren CO2-Ausstoß bis 2030 um mindestens 55% im Vergleich zu 1990 senken. Und auch viele andere Staaten haben stärkere nationale Beiträge zum Klimaschutz angekündigt. Zum Beispiel Präsident Biden hat kürzlich ein neues Ziel der USA bis 2030 vorgestellt. Boris Johnson hat für das Vereinigte Königreich ein anspruchsvolles Ziel bis 2035 vorgegeben. Und auch Kanada und Japan haben jetzt mit neuen Zielen deutlich gemacht, dass sie bereit sind, mehr zu tun. Schön wäre, ehrlich gesagt, wenn ich mir diese Anmerkung erlauben darf, wenn wir uns alle auf vergleichbare Basiszahlen einigen könnten, weil es mit Zieljahren und Ausgangsjahren immer ganz schön durcheinander geht und man eine Umrechnungstabelle immer dabei haben muss. In Deutschland haben wir unseren Weg zur Klimaneutralität mit einem Klimaschutzgesetz vorgezeichnet. Und wir arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung, etwa beim nationalen Kohleausstieg und dem weiteren Ausbau auch der erneuerbaren Energien. Wir planen, die Ziele des Gesetzes weiter zu konkretisieren und fortzuentwickeln. Und da, Svenja Schulze hat es schon erwähnt, hat das Bundesverfassungsgericht uns in einem wegweisenden Urteil aufgegeben, beim Klimaschutz die Generationengerechtigkeit stärker in den Blick zu nehmen und den Weg zur Klimaneutralität konkreter zu beschreiben. Und wir werden daher unser nationales Minderungsziel für 2030 um 10 Prozentpunkte auf 65% anheben und zugleich bereits 2045 Klimaneutralität anstreben. Das bedeutet dann für uns auch, dass wir unsere Sektorziele anpassen müssen. Und dann bleibt es aber nicht einfach bei einer Zielvereinbarung. Unser Klimaschutzgesetz sieht vor, dass bei Nichterreichung auch ein Sofortprogramm ausgelöst wird, um die Ziele dann zu erreichen. Im Interesse der nachfolgenden Generationen überall auf der Welt kommt es darauf an, dass wir rasch und entschlossen handeln, um die dramatischen Folgen der Erderwärmung zu begrenzen. Auch die EU hat den Gesetzesweg eingeschlagen, um ihr neues Klimaziel für 2030 und Treibhausgasneutralität 2050 zum verbindlichen Maßstab zu machen. Und die EU-Kommission wird dazu im Sommer Vorschläge zur Umsetzung vorlegen. Gegebenenfalls müssen wir dann unsere nationalen Programme noch einmal anpassen an die Methodik auch der Europäischen Union. Ich halte eine CO2-Bepreisung für ein besonders geeignetes Instrument der Lenkung. Das zeigt auch der bisherige europäische Emissionshandel im Bereich der Energie. Es bietet sich an, ihn auf weitere Sektoren auszuweiten, zum Beispiel auf Wärme und Verkehr. Und genau das haben wir bereits in Deutschland gemacht. Und auf der Zeitachse wollen wir möglichst schnell die Marktmechanismen wirken lassen.
Aus meiner Sicht wäre es sehr wünschenswert, wenn wir auch weltweit eine CO2-Bepreisung bekämen. Schritt für Schritt müsste das natürlich etabliert werden. Und ich möchte Sie ermuntern, ebenfalls für dieses marktgerechte und damit sehr effiziente Instrument zu werben, das uns unseren gemeinsamen Weg zur Klimaneutralität zu ebnen hilft. Bepreisung ist natürlich ein Pfad, auf dem wir auch allen Technologien eine Chance geben können. Natürlich sind die nationalen Voraussetzungen für wirksamen Klimaschutz nicht überall gleich oder andersherum sehr, sehr unterschiedlich. Wir sind aber auf das Mitwirken aller angewiesen. Das bedeutet, wir brauchen internationale Solidarität. Nicht nur mit Blick auf die Minderung von Emissionen, etwa durch Technologietransfer, sondern vor allem auch in Fragen der Klimaanpassung und Resilienz. Deutschland hat hierbei mit der globalen NDC-Partnerschaft und der Partnerschaft für Klimarisikoversicherungen wichtige Initiativen angestoßen. Die Industrieländer hatten ja zugesagt, bis 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar an öffentlichen und privaten Mitteln für die Klimafinanzierung zu mobilisieren. Und wir hatten uns auch darauf verständigt, dass dieses Ziel bis zum Jahr 2025 fortgeschrieben wird. Allerdings ist in den letzten Zahlen der OECD für das Jahr 2018 zu entnehmen, dass wir mehr leisten müssen, um unsere Zusage auch wirklich einzuhalten. Deutschland hat seine Zusage, seine öffentlichen Mittel bis 2020 auf 4 Milliarden Euro pro Jahr zu verdoppeln, bereits 2019 übererfüllt mit 4,3 Milliarden Euro. Erhebliche Mittel stellen wir zusätzlich über Entwicklungs- und Förderkredite bereit. Der deutsche Beitrag aus allen Quellen, öffentlichen wie privaten, belief sich 2019 insgesamt auf fast 7,6 Milliarden Euro, im Jahre 2020 in einer ähnlichen Größenordnung. Ich glaube, das ist ein fairer Beitrag seitens Deutschlands. Wir müssen jetzt aber auch nach vorne blicken, denn wir müssen die internationalen Anstrengungen fortführen. Der Bedarf, gerade auch in den Entwicklungsländern, für Finanzen ist gewaltig und deshalb unterstütze ich das, was Boris Johnson hier gerade gesagt hat. Bei der nächsten COP in Glasgow müssen wir über ein neues Finanzierungsziel für die Zeit ab 2025 diskutieren. Damit sollten dann auch klare Signale verbunden sein. Statt neue Kohlekraftwerke sollten erneuerbare Energien finanziert werden, und zwar überall in der Welt. Deutschland ist bereit, auch für ein neues Finanzierungsziel für die Zeit nach 2025 seinen fairen Beitrag zu leisten. Ich habe gestern mit Boris Johnson gesprochen und wir waren uns einig, wir wollen gemeinsam eben alles dafür tun, dies voranzubringen und Glasgow zu einem Erfolg zu machen. Und dazu gehört auch, dass private Investoren überall in der Welt in den Klimaschutz investieren. Und zweifellos gilt es daher, deutlich mehr privates Kapital zu mobilisieren, um der Klimaneutralität näher zu kommen. Und natürlich brauchen wir auch in den verschiedenen Sektoren deutliche Fortschritte, die wir vor allem dann erzielen, wenn sich Klimaschutz ganz offensichtlich auch wirtschaftlich lohnt. Elektromobilität, Photovoltaik oder grüner Wasserstoff sind Beispiele für moderne Technologien, die hier von immer wachsender Bedeutung sind. Die britische COP-Präsidentschaft hat hierzu Kampagnen initiiert und dafür möchte ich Premierminister Johnson ganz herzlich danken. Ich unterstütze ausdrücklich, dass Sie Klimaschutz auch zu einem Schwerpunkt der G7-Präsidentschaft machen. Vom G7-Gipfel in Cornwall sollte ein starkes Signal ausgehen für den Schutz des Klimas und den Schutz der Biodiversität. Und schließlich wollen wir natürlich auch die diesjährige COP in Kunming in der Biodiversität zu einem Erfolg machen. Da geht es gerade um den Schutz der Regenwälder und Meere, der muss vorangebracht werden. Der Schutz der Biodiversität hilft nicht zuletzt auch, die Wahrscheinlichkeit künftiger Pandemien zu reduzieren. Und hier leistet Deutschland einen großen Beitrag mit 500 Millionen Euro pro Jahr. Es ist wahr, dass der Schutz des Klimas wie auch der Biodiversität mit Aufwand und Kosten verbunden sind. Aber es ist eben auch wahr, dass kein oder zu wenig Schutz mit weitaus höheren Kosten verbunden wäre. Kosten finanzieller Art, aber auch Kosten durch den Verlust von Lebensräumen, Lebensgrundlagen und menschlichem Leben. Auch zu diesem 12. Petersberger Klimadialog haben wir uns zusammengefunden, weil uns ja alle das Ziel eint, das Versprechen von Paris zu erfüllen und den Klimawandel so zu begrenzen, dass auch künftig Generationen
lebenswerte Bedingungen oder ihre Freiheitsrechte zur Lebensgestaltung auf unserer Erde vorher finden. Dafür müssen wir heute handeln. Und zwar ambitioniert, und dafür müssen wir gemeinsam und solidarisch handeln. Ich danke allen für Ihr Mitwirken. Ja, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrter Herr Premierminister, ganz herzlichen Dank für Ihre Beiträge. Der UN-Generalsekretär würde gerne zu uns sprechen. Er kann uns hören, deswegen grüßen wir ihn ganz herzlich. Aber die Verbindung ist noch nicht so stabil, dass er auch zu uns sprechen kann. Deswegen würden wir jetzt weitermachen, weil Frau Bundeskanzlerin steht uns noch für ein paar wenige Fragen zur Verfügung. Ich würde gerne deshalb die Klima- und Umweltministerin ganz herzlich bitten, kurz Fragen zu formulieren. Wir werden ein paar Fragen sammeln und Frau Bundeskanzlerin ist dann gerne noch bereit zu antworten. Einfach die Funktion Slido nutzen, um die Hand zu heben. Da ist es der Eventcode PCD12. Also da nochmal die Bitte, wer Fragen hat, an die Frau Bundeskanzlerin, sich hier zu melden. Ich habe auch schon eine erste Frage von Carolina Schmidt aus Chile. Carolina, du hast das Wort. Klappt das jetzt? Carolina, the floor is yours. Sorry, this is Andreas. Minister may have to. Andreas, hier, die Ministerin musste leider zu einem dringenden Telefonanruf weggehen. Dann machen wir weiter mit Japan. Shinjiro Koizumi, bitte. Thank you very much. Chancellor Merkel. Vielen herzlichen Dank, liebe Frau Bundeskanzlerin. Many years. Sie haben diesen Dialog ja seit vielen Jahren angeführt. Dieses Forum ist eine einzigartige Plattform, wo wir Sie direkt fragen können. Diese Möglichkeit habe ich auch letztes Jahr genutzt. Ich habe Sie gefragt, ob Sie denken, dass auch online eine gute Möglichkeit darstellt, dass wir den Klimaschutz voranbringen können, trotz der Pandemie auf dem Weg zur COP26. Sie haben diese Idee unterstützt. Deswegen haben Sie auch die Plattform Redesign 2020 ins Leben gerufen mit dem Treffen der MinisterInnen 2020 im September. Ich danke Ihnen sehr herzlich für diese Unterstützung. Liebe Frau Bundeskanzlerin Merkel, Sie haben dieses Forum seit vielen Jahren angeführt. Welche Rolle rechnen Sie dem PCD zu, um unsere Herausforderungen von heute und der Zukunft anzugehen? Vielen Dank. Herzlichen Dank. Die nächste Frage ist von Costa Rica, von Andrea Meza. Thank you, Svenja. Vielen Dank, Svenja. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Ein Hallo an die anderen MinisterInnen. Liebe Frau Bundeskanzlerin, Sie waren seit jeher eine wichtige Stütze in diesem ganzen Prozess. Vielen Dank für Ihre Unterstützung beim Multilateralismus. Diese Unterstützung erkennen wir an und wir danken Ihnen dafür. Der Petersberger Dialog war ein entscheidender Eckpfeiler bei der Vertrauensbildung innerhalb dieser Verhandlungen. Sie haben auch gesagt, dass das Element der Klimafinanzierung ein entscheidendes Element ist, damit man auch noch zu mehr Vertrauen kommen kann. Sie haben ebenfalls einige Elemente genannt, die Sie unterstützen, beispielsweise die verschiedenen Programme, die wir natürlich sehr positiv aufgenommen haben. Das ist ein guter Beginn. Aber es wäre auch schön, noch weitere Elemente der Unterstützung zu hören, also auch neue Ideen. Wir wissen, dass dies ein entscheidender Aspekt ist. Und wir befinden uns jetzt in einer entscheidenden Dekade. Wir müssen hier in der jetzigen Zeit den Klimaschutz beschleunigen. Wir brauchen mehr Vertrauen von den Entwicklungsländern, auch in die entwickelten Länder, damit diese mehr tun, um auch den Klimaschutz vor Ort umzusetzen. Es ist entscheidend, noch mehr Zusagen zu bekommen
im Bereich der Klimafinanzierung. Es würde mich also freuen, wenn Sie ein wenig mehr über diese genauen Elemente berichten könnten. Welche neuen Elemente oder Ideen könnten wir von Ihnen hören? Vielen herzlichen Dank für Ihre Führungsrolle. Herzlichen Dank, Svenja. Herzlichen Dank, liebe Frau Bundeskanzlerin. Carolina Schmidt aus Chile. Ich glaube, sie hat nur einen Audiozugang im Moment, also ohne Bild. Aber Carolina, wir freuen uns auf deine Frage. Das funktioniert leider immer noch nicht. Dann würde ich eine letzte Frage aus der Schweiz nehmen von Simonetta Sommaruga. Simonetta, wir haben noch keinen Ton von dir. Okay. Thank you, Svenja. So, dear Madam Chancellor. Vielen Dank, Svenja. Liebe Frau Bundeskanzlerin, 1997 waren Sie selbst Umweltministerin. Liebe Frau Bundeskanzlerin, Sie haben die Kyoto-Verhandlungen zu einem erfolgreichen Ende mitgeführt. Aufgrund Ihrer Erfahrung würde ich gerne fragen, was Sie damals als das Element betrachtet haben, was die MinisterInnen dazu geführt haben, dass Kyoto ein Erfolg geworden ist. Vielleicht können wir diese Erfahrung dazu nutzen, dass es auch zu den erfolgreichen Verhandlungen bei der Umsetzung des Pariser Abkommens kommen wird. Vielen Dank für Ihre Führungsrolle. Das hilft uns sehr. Sie erlauben, wir haben noch eine weitere Frage, die würde ich gerne noch dazu nehmen. Das ist aus Singapur, Grace Fu. Also Singapur, Grace Fu. Ich möchte Sie beglückwünschen zu Ihrer Führungsstärke. Wie ich gehört habe, waren Sie bei jedem einzelnen Petersberger Klimadialog dabei. Sie sind also eine richtige Größe in diesem Prozess. Vielen herzlichen Dank für Ihre Führung. Viele Personen haben uns gefragt, ob die Corona-Pandemie den Appetit der westlichen Länder beeinflusst hat bei dem Schub an grüner Technologie und Finanzierung. Diese Frage würde ich gerne an Sie, Frau Bundeskanzlerin, weiterleiten. Wie sehen Sie diesen Appetit der westlichen Länder, die Führungsrolle bei der Finanzierung der Entwicklungsländer im Bereich der Anpassung und Minderung beim Klimawandel zu unterstützen, trotz der Pandemie? Vielen Dank. Frau Bundeskanzlerin, mögen Sie erste Antworten geben? Ja, danke schön, gerne. Erstmal die Frage, ob online ein guter Weg ist. Ich glaube, wenn wir uns den letzten Jahr den Dialog angeschaut haben und alles, was dazwischen passiert ist, wissen wir, dass wir online doch eine ganze Menge hinbekommen können, auch wenn die Sehnsucht danach, sich mal wieder persönlich zu treffen, natürlich auch gewachsen ist in der Zeit. Aber das ganze Klimathema konnte deshalb trotzdem vorangebracht werden. Und die Rolle des Petersberger Dialogs ist, glaube ich, jetzt etabliert, weil sie immer ein guter Zwischenpunkt ist bei der Vorbereitung der jährlichen COPs. Und ich glaube deshalb, dass hier wirklich das, was ja mal unser Ziel am Anfang war, Vertrauen zu finden, nicht erst zusammenzukommen in der COP, wenn sozusagen schon der Zeitdruck groß ist, sondern sich vorzubereiten, zu wissen, mit wem man noch vorbereitende Gespräche führen kann, dann bis hin zu den jährlichen Konferenzen zum Ende des Jahres. Das hat sich aus meiner Sicht sehr, sehr gut. The path towards this, trying to find out who needs to be addressed again in order to bring matters forward. And I think it has proved to be a very useful format. Now, on climate financing, I was asked whether we have new ideas. Well, I must admit that I'm also a little bit at a loss to come forward with very, very new ideas. I think that these
figures that we are talking about. The money that we put in the window is in many cases not money that is actually paid out. We have to prove that we're not only talking promises, but that we sort of match our words with real deeds. And particularly as regards, for example, technology transfer, time is of the essence. We know that our climate budget, our global climate budget is limited. We know that we are lagging behind as regards achieving the 2 degree Celsius. We know that the NDCs will not suffice. So at least what we have put on paper and the technologies that we have at our disposal need to be made available globally to each and everyone. That's not a particularly new idea, but I think we ought to become more efficient in this. And that, I think, is urgent. Otherwise, people will simply be disappointed with our efforts. Now, Simonetta has asked me, it's true, 97 in Kyoto, I was there, and what would be the lesson that I draw from this? Well, Kyoto was not a roaring success because at the time, as regards internationally binding and contractually binding targets were laid down, but we then had to acknowledge that country after country left the Kyoto consensus. And in the end, it seemed as if the EU was almost the only player left that felt committed to the Kyoto goals. And I remember that at the time, I talked to the developing countries, to some developing countries, that is, and they had great misgivings, reservations, because they said their national goals to be secured at international level was something that they really felt a little bit reluctant. I was rather disappointed, and in a way, Copenhagen and the failure of Copenhagen was the consequence of that. Still, at the time, we came up with the idea to use this tool of the NDC to feel committed, to remain committed to 2 degree, or rather 1.5, and through improving, through a dynamic process, these NDCs, without actually asking too much of countries, we would come to some kind of agreement. So the result was then the Paris Agreement. So in a way, we took a step back, but gained in international reach, if you like. I see John Kerry here. The United States then have returned to the Paris Agreement. And through this, through the fact that the US is back, that we have much more of a binding component. And Japan has also said that they want to be more ambitious. China has said they want to be more ambitious. So this step back after Copenhagen was, in a way, a good strategy, because we were able then to bind in a wider international community. And I can only say, through the present president of COP, whoever is in the chair of COP ought to be someone who tries to strike as fair a balance between the interests of the industrialized countries and the developing countries as possible. So again, a differentiated approach, yet one where we wish to make progress. Now, is the pandemic actually giving an impetus to climate protection? I think in a way there are two different strands almost opposing each other. The pandemic has brought home to all of us how vulnerable we are if our global system is somehow deficient. Climate protection, the spread of pandemics, protection against pandemic, and also protection of biodiversity, in a way, are all complex phenomena that require global action, because no one can actually protect oneself against signs of emission. Each and everyone will be affected by this. Then, on the other hand, I'm somewhat concerned looking into the future, because in the industrialized countries, we have now enormous holes in our national budgets. We have made incredible financial efforts also to work against this pandemic. And the consequence must not be that we make cuts, for example, in our international budgets, in our budgets as regards support of multilateral organizations, as regards support for climate protection, as regards support for development. But the industrialized countries' budgets are under enormous
pressure. And these are enormous holes in our budgets that we have to contend with. And still, I would hope we must not relent in fulfilling our international obligations, our international responsibility. And that's going to be a big fight. So the awareness that we all belong together, I think that is something that the pandemic indeed has brought home to all of us. We are, for better or worse, joined in this international global family, but for the developed countries as well, there is a huge budgetary challenge now. But still, we have to remember our obligations towards those countries that are not as yet as developed as we are. And so we have to meet this responsibility. Thank you very much, Madam Chancellor, also for responding to the questions of the other ministers. Unfortunately, we are unable to listen to Secretary General Antonio Guterres due to technical glitches. That is why I would like to thank you very much, Madam Chancellor, and also thank you so much to all the participants who are listening to us via the live stream. We are ending the live stream now, and we will continue with our internal meetings. And so I say goodbye and thank you very much. And I say goodbye.